Basibulise kumfundisi nomama, sibulise komama notata, abantu bonke abangaphakathi egameni lenkosi uYesu, amen. Sibonga uThixo ke usiphe ithuba lokuba sizoba lapha. Ndihamba nomama umfundisi bendibonile ngolwesihlanu nobubele. Kunje ke benzawucela abayaziyo la ngoma besike sayihlabela bengolwesingaphandle bengolwesihlanu. Yes, nsasazi lensuku ngicela iza khawuze andikhathalele voice yakho naliyo yawo lento ithethayo. Khawuze kubele uzohlabela la ngoma ohlabele ngolwesihlanu. Hallelujah. Phambo sikhile imvesi. Hallelujah. Amen. Izapha phezulu asikuboni. Hallelujah. Hlale. Okay. Ilizwi andilo ya fire. Hallelujah. Thank you Jesus. Esicela kubulisa umfundisi sibulise otata mama ubhuti nosisi egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Amen. I surrender all to you. Egameni lenkosi Yesu. Hallelujah. Lake sihlabele kunye sonke egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Hallelujah. I surrender all to you. Everything I give to you, I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing.
Thank you, Master Jesus. Worship you, Father. We usher up ourselves to you. Absolutely holding nothing from you. We come before you as a sacrifice. Oh, thank you, Master Jesus. We are holding your name is a strong tower, and the righteous they run to it. Sina indawo yokubalekela sobala, and indawo yethu yokubalekela is your name. That is why we worship and we give you praise. That's why we say you alone are worthy of the praise. Come on, Dalamushi. Let your fire fall on us. Touch us as we pray. That's why, Father, we are standing right now. We are holding nothing. We are withholding nothing. We surrender our lives before you. Have your way, we pray. In the name of Jesus. We honor you, be glorified, be lifted up, be exalted in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Be glorified, be lifted on high in the name of Jesus. Hallelujah. We thank the Lord. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uThixo bathandekayo. We are really thankful to the Lord. Hallelujah. Sibulela ke inkosi esiphe ithuba loba siphinde sibe khona kusasa nje. Hallelujah. Siyambulela uThixo. Ngicela ke sikhwabele uThixo wethu izandla labantu. Hallelujah. Siyabulela ke bathandekayo. Singalibasanga amathuba masithethe nje lamazwi mabili njengoba besisitshilo si khandike isithi ke zibe sithi zakho mathunayo isithi diniphathele ne-artist aba distrong kodwa Hallelujah. Nansi ke isithi kabubele lo le kuthiwa xa ibizwa lento kuthiwa iipile i-40 rand ke lesithi umfundisi yena sizamnika ngoba sifuna asibize phaya kwi-Link FM so sambribe ngayo 40 rand ke bathandeka 40 rand bangcwele isithi kabubele 40 qha 40 rand dibana naye ke nithenge uze nazo noba zingabi 6 noko 6 one 5 ke ngoku because ayi1 sinye kumfundisi so noko sesiyabona ke haleluya siyayibonga ke inkosi masiyeli ke okunye ukugqibela njengoba nditshilo kukho la Facebook page yethu naye ke ufeature kula Facebook
page Undeniable Grace. Bengithekuni ke iyapha ku Facebook ufike ukhangele Undeniable Grace uzodibana naye pha, then uzodibana nezinto zininzi izinto eziphake ku Undeniable Grace lo wethu uphaya. And then na ku YouTube singu Undeniable Grace ku YouTube channel ke ngopha ku YouTube uzawabona Undeniable Grace abakhoyo pha, kodwa uzawubona lo wethu uyi-channel phaya. So naphaya ke sinezinto ezininzi, ezinye zezinto endizishumayelayo endizithethayo ziphaya. Amen. Njengangokuba uma umfundisi ethatha le vidwanyana ithathayo naye izaba pha, nje umfundisi wele becula njalo sizamgibisela pha naye Thixo wami aye pha ku YouTube pha, Nkosi yami. Hallelujah. Siyayibonga ke Nkosi. Masifundeni ke ivesi ke bathandekayo, chapter number 2 verse number 12, incwadi kaYohane. Yohane chapter number 2 verse number 12. Kwindawo ngendawo. Okay, siqale kule verse yam. Chapter number 2. Ngafama senifikile. Yohane, John chapter 2 verse number 12. Mashkala go verse number 13, I think that will be fine. Okay, verse 12. After he went down to Capernaum with his mother and his brothers and his disciples, and they stayed there for a few days. The Passover of the Jews at hand, and Jesus went up to Jerusalem. In the temple he found those who were selling oxen, sheep, pigeon, and money changers sitting there. Making a whip of cord, he drove them all out of the temple with their sheep and oxen, and he poured up the coins of money changers and overturned their tables. And he told those who sold the pigeons, "Take these away, do not make my Father's house a house of trade." His disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me." Verse number 18. So the Jews said to him, "What sign do you show us for doing these things?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews then said, "It has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scriptures and the word that Jesus has spoken. Father, help us with your word. Siyatandaza egameni lenkosi uYesu. Amen. Namhlanje kuzo zonke indawo esikuzo nendawo ekukhonzwa kuzo namhlanje, abantu abaninzi in every church that you know bathetha ngalento kuthiwa uYesu namhlanje uvukile. So wherever you can go ngoku uzama uyojonga uyawufumanisa into yoba wonke umntu around churches namhlanje kuthiwa it's a resurrection Sunday, only because it was a Passover on Friday. And akusuka ke ngoku uYesu uyavuka namhlanje. uYesu wavuka more than 2,000 years ago. So wavuka then, but today is the celebration that uYesu uvukile. And ke ngoku that is also very important uba siyazi. Now manthethe ke ezi zinto ke sizokudlula. Now xa ufunda kule verse yam ndigqiba uyifunda ithi ku verse number 13 ithi kwakufike umhla wePassover wePasika, and ke ngoku uYesu wayehamba esiya ethempeleni. It was before kufike iPasika, then uYesu wayehamba. Xa efika ethempeleni, ufika ethempeleni kukho abantu abathengisayo. Ufika kukho abathengisa inkomo, abathengisa amahobe, abathengisa ibhokhwe, abathengisayo yonke into abayithengisa phaya. Now ithi ke ngoku iBhayibhile njengoba efika bethengisa phaya uYesu, then uthi ke ngoku kubo njengoba efika abanye besenza i-money changers, besebetshintshisa ngemali kubhizi.
uthi ke ngoku Yesu xa efika afike apha etempileni kubhizi kuthengiswa nje athi ke ngoku xa engenayo eyibona le meko bayenzayo athethe la mazwi ke siwabonayo. 1 ithi iBhayibhile wenza isiwephu and then ithi iBhayibhile wabakhupha ngaphandle walogqiba bakhupha ngaphandle waqhubuda neetafile and then wathetha la mazwi athi indlu kabawo niyenza umqolomba wezihange kanti le ndlu kabawo yindlu yokuthandaza. Siyavana ne? Yes. Awugqiba ukuthi and then adlule ke ngoku abe emveni koba ethethe lo mazwi ebakhuphele ngaphandle then ke ngoku bafuna ukwazi bona ba khawusibonisa isign. Athi ke ngoku yena xa edlula ngathi verse number 18 athi destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Uthi ningayidiliza le tempile kodwa ngeentsuku ezintathu ndakuyivusa. Manthethe ke le ndawo ndidlule 1 then xa ufunda phaa kuMatthew chapter number 12 verse number 6 uthi uYesu eme etempileni entle ebukekayo athi xa ethetha athi even in this temple the great one greater than this temple is here. There's somebody here who is greater than this temple. So uYesu echaza yena uba I am greater than the temple. Amen. Masiphinde ke sidlule sibuye emva kancinci. Now xa uyifunda ke ngoku le ndawo ubuphinde ubuyele emva uyabhaqa into yoba 1 ufike bethengisa uthi kubo indlu kabawo niyenza umqolomba wantoni na wezihange kanti le ndlu yenzelwe ukuthandaza. 1 akathi le ndlu yenzelwe ukushunyayelwa akathi le ndlu yenzelwe ukuphilisa abantu akathi le ndlu yenzelwe ukukhuthaza abantu uthi kodwa le ndlu yenzelwe ukuthandaza. Isizathu sakhe is that uyayazi into yoba everything else efanele yenzeka kule ndlu izawuzalwa ngumthandazo. When you don't pray zonke ezinye izinto eziye zifanele uba ziyenzeka zenzeki. So the house is called a house of prayer. Why? Because everything else izawuphuma emthandazweni. Amen. Nokushumayela kuzawuzalwa by prayer. So this house is a house of prayer. Uthi kodwa nina niyenza umqolomba wezihange. Hallelujah. Ngiyakwazi nangoku sokucinga uba itempile yini itempile kaThixo Nkosi yami bayenza umqolomba wezihange. Ulibele uba iBhayibhile ithi you are the temple of the Holy Spirit. Wena you can go around to go with the world. Unqabile ba uve kusithiwa indawo yitempile. Ngoba itempile yatsha yadilika ngo-70 AD yaphela itempile. Kanti udilika kwala tempile ayikavuswa nangoku. Basamangela abantu bala tempile yadilika ngo-70 AD ayikavuki nangoku. Kanti kwavuka ezinye itempile. Ngoba sithi ngoku itempile. We don't need a temple but God made us temples. Let the Bible you are the temple of the Holy Spirit. What do you want to do? What do you temple the house of the Lord. Aye. Not in our. When the house of the Lord. Uyenze umqolomba wezihange. Ulibele ukhuku nolwimi. Indlu kaThixo uyenza umqolomba wezihange. Nitweni. Nathi macha. Uzawubuya ngendlela bemke ngayo. John, you take the body. Your body is the temple of the Holy Spirit. Utu Yesu, you've turned it. Utu, this house is a house of prayer, which means that the house that I'm in, my body is a house of prayer. Ayondlu complainer, indlu yokuthandaza. Ayondlu yothethuthuku, indlu yokuthandaza. This house is a house of prayer. Ayondlu
It is a house of prayer. But which is your body as a temple of the Holy Spirit, it becomes now, I don't know, you've made my house, okay, the house of the Lord, a den of thieves. But give us a sign. You destroy this temple, and in 3 days I'll raise it up. But yakiwe 46 years. God come in 3 days. You find out the way they destroyed the temple. By destroying a temple, get greed. But destroy a temple, get commercialism. But destroy a temple, get materialism. Uti ngena xesha bafika pha ngoba ina two ways of utolika le ndawo ngayitolika ngokuthi uzama ukuthi kubo le nto niyenzayo yokuthengisa apha is destroying the temple. Nandiva le ongosi yakwaseninive nyani ni destroy itempile le ngothengisa ezi zinto nizithengisayo. So whenever niqalisa nina ngokuba ngabantu be-materialism, you are destroying the temple. As long as when you start to talk about blessings, you are thinking about houses, then you are destroying the temple. You commercialize the gospel, then it means that you are destroying the temple. Is destroying the temple. Number two, find out and if it was because he was saying destroying the temple, then I will build it. But about Isaiah 46, no, he was talking about his body. Oh yes. Then again, can't destroy the temple and I will build it. The land shall not destroy a temple and the commercialism. Ninga destroy a temple. The same thing. They now destroy the message of the cross. They destroy by commercialism. They now destroy a message of hope. They destroy which means money can destroy the message of the cross. There, as long as money becomes God in you, then it will destroy the body. You will destroy him. In order for you to think that you are blessed by God. But God has blessed you. Then you are destroying him. You must first get him. You are blessed. As long as you have Jesus in you, you are walking with the blessing of God. So what in the Bible has born is it? What in the Bible is it? Is blessed by God. You are in the blessing. Ezi zinto zawuzibona zizaba zizikhamo zentsikelelo. Imoto nezindlu nemali zizikhamo zentsikelelo. Kodwa xa ungaziboniyo imoto nemali nezindlu ayithi loo nto awusikelelwanga. Xa singaziboni izikhamo siyeza. Ngoba iBhayibhile ithe in due time
You have been blessed by God. So strong and apart, even God has blessed you. Oh, no, lapho nivakabuhlungu mandiniya ngoba uvuke inxaki. Mandiya ngabe uvuke. Uthi the temple can be destroyed. But I can build it in 3 days. Can you tell me that I will die and then I will be raised up again? Kwenye ndoda yake yathunywa yahamba kodwa bayibheke kodwa masiya noma isiyo eyethala shishi yabantu ndiniva yayiyakwelephi asakhumbula noma yayakwephi kodwa le ndoda yahamba kodwa le ndoda yakhwela ibhodi yaya kwicala elirongo ayafuna kule ndawo uThixo bethemba iye kuyo ayikhumbula uJona kuJona igama lakhe uyona wathi sephakathi ebhotini kwavuka uqhuthelo olwandle ithi iBhayibhile olaqhuthelo lavuka elwandle aba baphaphakathi bakhupha ibhahla bacimba fanele oluqhuthelo lizasiqhiba masikhupha ibhahla ngoba abantu bawulahlekelwa xa wena uhamba indlela ongakhange kuthiwe ihambe. Uba wena ngoku awuthembeki kwizinto uThixo athembeka kuzo kwawulahlekelwa bakuwena kufuneka babalahle i-treasures basiphose ngaphandle uthi ngqaba kutheni ngathi bayabetheka kanti nguwe lo ubheka kwi-direction erongo. Okay manike ngoku wathi sebephapha phakathi ithi iBhayibhile uyona babona ukuthi mabamkhuphe bamkhupha bamphose elwandle kanti njengoba bemphose elwandle besithi bayambulala kanti uThixo ubeke inhlanzi eyamginyayo bembili yamgcina esiswini sayo for 3 days yathi ugqiba yahamba yayofika yayomkhupha in 3 days. Uthi ke ngokuYesu njengoJona owagcinwa inhlanzi for 3 days now ndawuhlala emlilini wengcwaba for 3 days. After 3 days I'll come out. Kaba lento yenzeka before njengoba ndilifunda le ndawo ndizama unibonisa uba yenzeka uyithetha lento before yenzeke uyayichaza into yoba ndizawuya ekufeni athi ugqiba athi ndizawungena for 3 days but I'm going to come out. Nindifilima nthethe uyayithetha. uYesu was always speaking his destiny. uYesu wayesoloko ethetha idestiny yakhe. Idestiny yakhe uYesu yayiphuma emlonyeni wakhe esithi of course I'm going to suffer but I will come out victorious. Ikholwa liyayithetha idestiny uba ndizawungena engcwabeni ndingcwabe for 3 days kodwa ndizawuvuka. I will come back and ndizawubuya ngoku ndingcono kunento bendikade ndiyiyo ngoba ngela xesha bendingekafi bekufuneka ndivulela icango ukuze ndingene kodwa xa ndivukile ndingene edongeni because uYesu uvuka kwakhe zakavukile lo cango wangena edongeni behleli because he was better than before. Why? Because uvukile. Oh yes. Senza nyeke John. John. He died for our sins, but he was resurrected for our deliverance. Wafa efela izono zethu kodwa ukuvuka kwakhe wasikhulula emandleni esono. Ngoku sikhululwe uzomnika igama elinguYesu. Verse 1 okwesibini uzawuthi uzawusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ninive abantu ngabakhe izono zezabo. Ninive uzawubasindisa abantu bakhe ezonweni aba unabantu abasezonweni zabo. Anindiva njani? Unabantu bakhe kangoku basezonweni zabo. So xa ubona umuntu esesonweni ungabocimba ukuhlekisa ngayo ngoba kungenzeka uba ngumntu wakhe.
xa usesezonweni zakhe ade uzawusindisa abantu bam abasezonweni zabo. One, eligama lithi Yesu liyasindisa. Two, eligama lithi Yesu liyakhulula. So xa usithi Jesus, you are saying saved and delivered. Usindisela ukukhululwa. Ngeke usindise ube kanti usabotshiwe. Xa usindisiwe ukhululwe. Saved and delivered. So he died for our sins and he was raised for our deliverance. Kawukwazi ke I'm delivered. I'm delivered. Kawuphinda ukwazi I'm delivered. Now Satan akazama ntoni against your life azama ukubuyisela to your past. The only thing that you can say is when you say Jesus, you are saying I'm saved and I'm delivered. Xa evela uSathana namacebo akhe xa ukwazi uthi Jesus, you I'm saved and I'm delivered. Okunye nje uYesu wangcwatywa njengoba lisazi. Kwavuka abanye omama ebusuku niyabakhumbula ekuseni bavukela engcwabeni uthi Maria bakhabakaba bahamba bayengcwabeni bathetha amazwi oba I want lithi saqhinqwa ngubani andithethi loo ndawo ndifuna uthela loo ndawo. But uYesu wangcwatywa engcwabeni elibolekiweyo, a borrowed tomb. Why? Because he was not going to stay there long. Hey! It's a mystical one. Cho. uYesu wangcwatywa engcwabeni elibolekiweyo. Elangcwaba kuye was not permanent. Njengoba le trouble kuyo ngoku nawe is not permanent. Eyomboleko. Xa eyomboleko, you are not going to stay there long. KungaLwesihlanu namhlanje, but Sunday is coming. Yafika iSunday, ithi iBhayibhile kwanika umhlaba laqenqeleka ilitshe wavuka amajoni wayegadile abaleka waphansi phofutwa awo njengabafileyo avuka abaleka ayochaza into yobana uvukile. Xa usive elagama lithi pha they went out and tell, elagama lithi tell ngesiGreek elagama lithi tell it preached, which means that they went out then they preached that he has been raised. His enemies were the first ones to say he's been raised. Iintaba zakhe, because lento uvuka kwakhe kwafuneka icace kumntu wonke. So abantu bokuqala ukuyichaza yaba zintshaba zamazulu zathi uvukile. Kwathiwa mazibhatalwe ukuze zingashumayeli uvukile. Zithi azithetha into engavakaliyo ngoba uSathana uyabubhatala ubuxoki. The devil finances lies. Financer wathi akavukanga kanti ngangalala ivukile. The tomb is empty. He has been raised from the dead. Then, manifala Linda, he was raised for our boldness. Uvuselwe ukuze sibe nespeed. Soze na speed until you experience the power of his resurrection. Ngoba amandla ovuko lwakhe amenza abe ngunyana kaThixo. Because he has been raised. Wenza umsebenzi uPetro ngoku Yesu ayenqamlezweni, uPetro udibana nenye intombazana esotha umlilo. Kuthiwa kwakubanda ngala mina esotha umlilo. Kwavela enye intombazana yathi kuye, lo uhamba naye mveli nangothetha. Ithi iBhayibhile uPetro waphika. Before inkukhu ikhale kabili yabe sephike kathathu. Waphika. What a mass, because Petro was afraid. What a mass. After Jesus has been raised from the dead,
ufike egumbini eliphezulu behleli pha uthi phofu xa evukayo athi hambani umaxelela abafundi uba ndivukile noPetro. Then uPetro xa kufikwa kuye evukile uYesu ambone uvukile. Uncwadi yezenzo chapter number 2, uPetro ngenxa yesibindi soba he has been raised from the dead. The same Petro who was so afraid, but kulaa ncwadi uphakama ashumayele. He's no more afraid. Why? Because uvukile. Ukuvuka kwakhe gives us boldness. You will never be bold until you know. Number 2 is the assurance that when we die, we are also going to be raised. The assurance. Number 3, it gives us faith. Ufukile gives you faith. Alright, not the faith of man, but faith of believing God that Jesus is the Son of the living God. Faith. Because for the very first time, faith in Him. If faith must not be connected to any, your faith must be connected in Jesus, who has been raised from the dead. He was raised. Number 3, it gives us victory. Resurrection, uvuko lusinika amandla, lusinika uloyiso victory. So, the resurrection is telling you that you will never lose. Oh, never. Ikunika amandla okuzazi ba you will never lose. You are victorious. We are not looking for victory. We are standing on the position of victory. Oh, Jesus. Ukukholwa kwethu kuYesu ovukileyo is giving us power. Ngoba sizazi ba singabanqobi. Oh, Jesus. We are victorious against anything. Nobody don't stand against me. Send yes, I'm victorious. Why? Uvukile. His resurrection is giving me power to say uvukile. Okay. Ukufa kwakhe is giving us. Okay, malibe so. Ukuvuka, ukufa kwakhe kunikwa amandla. Ukuvuka kwakhe. Amen. Oh, ake. Manivale ngone iBhayibheli yami nje. Phila le ndawo. Ukufa kwakhe kunikwa amandla. Kuvuka kwakhe. Wokafayo, there's no beast. Wokafayo akusimanga until he was raised. Samangaliswa ukufa kwakhe. Uthixo! Uthe xa evukayo amehlo ethu ajonge emnqamlezweni. Samangala. Ngoba ukuvuka kwakhe kunike amandla. Ekufeni kwakhe. Ngokulethi yenza uba iCalvary ibe namandla umnqothula umuntu ezonweni yinto okuvukile. Loo nto yapompa amandla. Uba thina ngoku siwakholelwe iCalvary because he has been raised from the dead. Uvuka kwakhe is a confirmation. So, uvuka kwakhe sisitambu soba lo unyana kaThixo. Ukuba empty kwengcwaba yenza uba simazi ba lo is not an ordinary man. Amen. Jesus is the Son of the living God.
Yazithethela ke. Yenzela uba ke torho. Nivele ndithetha maphila John. uYesu ufundise izinto ezininzi nezimnandi. Nezinto ebesinokushumayela ngazo zibe nhlebomati. uConfucius enye baqale ezacawa eza religions zabo zangapha east une quotes ezimandi. Unothi xa uzifunda zezankolo zamaBuddha uyivuba itsho kamandi. uMuhammad lo we Muslim une quotes ezimnandi. Xa unofunda iQuran uzawuva kuthethwa izinto ezimnandi. Of which when you try to compare ubumnandi obuthethwa nguYesu nobumnandi obuthethwa nguMuhammad okanye uConfucius okanye iBaha'i faith, ubumnandi obuthethwa okanye ubulumko besintu, xa uzama udibanisa uyawubona into yoba ingathi zimnandi zonke. Into ezenza uba sibe ngumahluko le kaYesu ifuna uphakama phezu kwezinye, isizathu into yoba uthe xa evukayo laa nto yanika amandla kwiimfundiso zakhe. Ngoku iimfundiso zakhe zinamandla phezu kwezinye iimfundiso, isizathu uvukile. Ixoliyalazi uba andivele uvuka kwakhe kwenze into yoba into ethi umseke into ethi thanda iintshaba zakho ibingenamandla until he was raised. Xa evukayo laa nto ethi thanda iintsaba zakho ndayibona uba it is possible to happen. Why? Uvukile. He's given me victory. Unika amandla. Uvuko gives power to the teachings of Jesus. Isenze zime zodwa kungelabikho teaching inoma kumeyona yodwa. Why? He has been raised from the dead. Uba bengavukanga imfundiso zakhe bezawufana nezabaninzi, kodwa le nto yenza imfundiso zakhe zehluke into yobana he was raised from the dead. And I'm here to tell you uba what's the point of following abantu abangavukanga ikhona indoda eyavukayo. And I'm here to ask you uba subeka ithemba lakho ebantwini abangakhange bavuke. There's a man who died and he was raised again. It any verses and in here it is the same power that raised Jesus from the dead has been given to you, which means that when you have the resurrection power. Ungumntu ongehlulekiyo izinto zawuzama ukulahlela phansi, but you have the resurrection power. uThixo ukunikile amandla ovuko. Xa usithi ndiyamvuma uYesu njengenkosi nomsindisi, xa sithi khalakatha kuwe ungena nomsebenzi waseCalvary. Into eyenza umsebenzi waseCalvary ube complete is the power of his resurrection. Ngoba wavuswa ngamandla kaMoya Oyingcwele, loo mandla ngoku are inside you. Wena ngoku uhamba namandla kaMoya, noba izinto sezizama ukulahlela phansi, but you will always come on top. Why? Because you have the power of resurrection. Wena ngoku uhamba apha emhlabeni phezu kwezi zinto zinzima kangaka, but you are still here. Isizathu is the power of the resurrection of Christ. Uvukile, uvukile, uvukile. The grave is empty. The tomb is empty. uYesu uvukile. You can go out and check amanye amangcwaba anamathambo abantu esibaziyo, kodwa our great king, the Lord Jesus, has been raised from the dead. Unyana womntu akakho ngcwabeni. Ithi iBhayibhile he's sitting at the right hand of the Father. uYesu has been resurrected. Akakho, the tomb is empty. Noba ungazama ntoni wenze into zakho zonke, uzame ukwenza yonke into, uzame ukwenza investigations zakho, he has been raised from the dead. The tomb is empty. The tomb is empty. The King of Glory waphuma.
lalingaqengqwa ilitye liqengqwe loba makaphume laliqengqwa ilitye ukuze mna nawe sikwazi umngena siyokroba liyemntu ngoba yena wayekwazi ukuphuma livaliwe ngoba lena yikumkani yosuku. This is King Jesus. That is why sikwazi ukuma phambi kwakhe sithi bayethe asimazi wakhe wafa wavuka sazi wena bayethe King of glory. Yes, Jesus. Xa ndingenaba sendishiywe ngabo bonke abandithandayo kodwa ndiyakwazi ukumemeza ebusuku ndithi Jesus. Ungambona ndindedwa, I'm not alone. I have Jesus. Jesus. Xa besewabophile bawenza amayelenqe bawaqhangatha nasefemelini yam ndiyakwazi ukuma ndithi Jesus lichitheke iyelenqe nayakwazi nasemsebenzini bathi sebeyenzile iyelenqe ndithi Jesus lichitheke iyelenqe ivukile le ndoda. The King is alive. He's alive. Uyaphila. 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 Uyesu uyaphila. He's alive. He's alive. He's alive. Jesus is alive. Uyaphila. 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 Jesus is alive. Uyaphila lo Yesu. Uyaphila lo Yesu. Uyaphila lo Yesu. Uyaphila lo Yesu. Jesus is alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Jesus is alive. He's alive. He's alive. He's alive. Bamvalele ngcobe kodwa ngeke ukwazi uyifanele inyaniso ngoba siyatshilo wathi my name is truth. Ngeke uyifanele inyaniso iyaphuma engcobeni sebeyivalele iyafela. Uvukile uYesu. Asikhonze Yesu ufileyo, asikhonze Yesu usengcobeni uvukile. Bambona evukile, bambona nabanye evukile. Wahamba namadoda endleleni kanti uvukile. Bangena egubhini eliphezulu uvukile. Wababonisa amanxeba ngoba uvukile. The King is alive. That is why ndisima kule ndawo ndimemeza ndisithi long live the King. Long live the King. Because the King is alive. Simele nyawo siyathandaza. The King is alive. The King is alive. Banye bethu bakhutshwa entweni ezifileyo. But you've been introduced to the King who's living. The King is alive. Lashufa ungeke uphilile. The King is alive. Long live the King. Sithatha zonke izithaba zethu sizibeke ezinyaweni zakhe siguqe namadolo sithi long live the King. Because the King is alive. South Africa to Canada, yeah.
Amen.